He watched her from the shadows again that night, the same girl who made his cold heart remember what warmth once felt like. Her laughter rippled through the night air like sunlight trying to pierce the dark. But every time he took one step closer, her pulse called to him louder than her voice, and that was the curse. He could never touch her, never hold her, never love her as a man, because one kiss, one touch of his skin, would drain the life from hers. Yet every night he came back, hoping for something that could never be his. This is their story, the story of a vampire who fell in love with a girl he could never touch. La pluie tombait fine et froide sur la petite ville d'Evermist, dessinant des rivières argentées sur les vitres et les pavés. La nuit semblait infinie, avalant les rues, les lampadaires, et les pas prêches de l'Ena Navarro. Elle serrait son manteau contre elle tandis qu'elle refermait la grille de la boutique de fleurs où elle travaillait. Le parfum des roses et du jasmin s'était mêlé à l'odeur humide du bitume. Il était presque 22 heures, et le tonnerre grondait au loin comme un avertissement. Elena d'estate ces nuits-là, trop de silence, trop de souvenirs qui remontent. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'autre l'attendait. Alors qu'elle passait devant la vieille cathédrale abandonnée, elle sentit un frisson remonter le long de son dos. Sous la lumière tremblotante d'un lampadaire, une silhouette immobile tenait, comme sortie d'un rêve brisé. Un homme, grand, vêtu d'un long manteau noir, les cheveux sombres collés par la pluie. Il n'y bougeait pas. Seul son regard, étrangement lumineux, semblait vivant. Leurs yeux se croiseront, et le monde s'arrêta. Il y avait dans ces regards quelque chose d'ancien, d'immense, comme si des siècles entiers de chagrin y dormaient encore. Elena resta figée, incapable de détourner le regard. Elle voulait parler, mais sa gorge se serra. Puis un éclair jaillit, la lumière crue du tonnerre inonda la rue, et il disparut. Comme si avait jamais été là. Elle rentra chez elle en courant, le cœur battant trop fort. Dans le miroir de sa petite chambre, elle vit son propre reflet trembler, pas de peur, mais d'un étrange trouble. Elle se demanda si elle avait rêvé, si la fatigue de la journée lui jouait des tours. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'ancre doucement, si regarding appartenait par un homme ordinaire. Les jours suivants, elle tenta d'oublier. Elle rangea les fleurs, parla avec les clients, s'arrête comme d'une habitude. Mais chaque soir, elle sentait la même présence, si même froid invisible qui effleurait sa peau quand la nuit tombait. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle arrangeait un bouquet de lys dans la vitrine, elle leva les yeux, et la vit. Dehors, sous la pluie, exactement à la même place. Il la regardait, silencieux, presque mélancolique. Son visage paraissait encore plus pâle, presque translucide. Elena hésita à sortir, son cœur battait vite, mais la curiosité fut plus forte. Elle ouvrit la porte, avançant dans la pluie. Monsieur, vous allez bien. Vous êtes là depuis plusieurs minutes. Il la fixa, et sa voix, grave et basse, la traversa comme un écho venu d'un autre monde. Ne vous approchez pas. Elle s'arrêta net. Je voulais juste savoir si vous avez besoin d'aide. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres. L'aide n'est plus permise depuis longtemps. Elena fronça les sourcils, un peu déstabilisée. Vous parlez comme si vous n'étiez pas elle. Ses yeux brillants, tristes. Peut-être que je ne le suis plus. Elle ne sait quoi répondre. La pluie tombait plus forte, et avant qu'elle ne dise un mot de plus, il s'éloigna, se fondant dans la brume. Cette nuit-là, elle rêva de lui. D'un homme aux yeux de feu, marchant. Seul dans une ville sans soleil. Un homme qui cherchait une main qu'il ne pouvait jamais toucher. Le lendemain, elle retourna à la cathédrale. Les lourdes portes de bois grinquant, l'air à l'intérieur sentait la cire et la pierre froide. Des bougies brûlaient encore sur l'aftel,
Bien que person nevn plus ici depuis des années. Elena murmura dans le silence. Si vous êtes là, je ne vous veux aucun mal. Un souffle glacé passe derrière elle. Vous ne devriez pas être ici. Elle se retourne brusquement. Il était là, debout dans la pénombre, aussi beau qu'effrayant. Ses traits semblaient sculptés dans le marbre, ses yeux brillants d'un éclat rouge presque irréel. Qui êtes-vous? demanda-t-elle, la voix tremblante. Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta à quelques mètres. Quelqu'un que le temps a oublié. Si n'est pas une réponse. Il détourna le regard, comme hunto. Vous ne comprendrez pas. Elena serra les poings. C'est moi. Un long silence tomba, sûrement troublé par le crèvement des bougies. Puis il parla, d'une voix lente, chargée de douleur. Je m'appelle Lucien. Autrefois, j'étais comme vous. Un homme, un simple homme qui aimait, qui rêvait. Mais j'ai voulu sauver une vie, et j'ai perdu la mienne. On m'a offert l'éternité, mais sans lumière, sans chaleur, sans âme. Elle le fixa, bouleversée. Vous êtes un vampire. Il esquissa un sourire amer. Si vous voulez mettre un nom sur ma malédiction, oui. Il s'attendait à voir la peau dans ses yeux, mais il n'y vit que de la compassion. Vous devez être terriblement seul. Il ferma les yeux un instant, et murmura. Seul depuis 400 ans. Elle s'approcha malgré lui, un pas, puis deux. Il recula brusquement, comme blessé par sa proximité. Ne me touches pas. Pourquoi? Il le regarda, et dans son regard brûlait une vérité trop cruelle. Mon contact peut vous tuer. Mon sang est poison, ma peau est froide. Tout ce que j'approche finit par mourir. Elle sentit une larme rouler sur ses joues. Alors vous n'avez plus rien. Si, répondit-il, j'ai la mémoire du soleil. Et ce soir, pour la première fois depuis des siècles, je crois en avoir senti un rayon, à travers vous. Ses mots le transperceront. Ils parleront ainsi pendant des heures, assis dans la lumière tremblante des cierges. Il lui raconta les guerres, les amours perdus, les nuits sans fin. Elle lui parla de sa mère, de sa peur du temps, de son envie de vivre plus fort. Lorsque la première lueur de l'orbe pénétra la cathédrale, Lucien se leva d'une bonde. Sa peau commença à fumer légèrement sous les rayons pâles. Je dois partir. Attendez, s'écria-t-il. Est-ce que je vous reverrai? Il hésita, la main d'ailleurs sur la porte. Ses yeux se remplirent d'une tendresse qu'il avait par le droit d'avoir. Vous ne devriez pas vouloir me revoir, Elena Navarro. Mais je le veux, souffla-t-il. Il disparut dans la lumière, laissant derrière lui seulement un parfum d'ombre et de pluie. Ce matin-là, quand Elena rentra chez elle, le soleil brillait enfin après plusieurs jours d'orage. Et pourtant, elle se sentait enveloppée de nuit. Elle savait, sans comprendre pourquoi, que sa vie venait de changer. Parce qu'un être qu'elle ne pouvait pas toucher venait d'éveiller en elle une lumière que même le jour n'avait jamais su lui donner. Les jours passeront, et Elena ne put chasser Lucien de ses pensées. Chaque coin de la ville semblait murmurer son nom. Elle ne savait pas si elle avait peur de lui ou pour lui. Ses nuits étaient pleines de rêves étranges, des portes ouvertes sur des couloirs sans fin, des mains qu'elle voulait saisir mais qui s'évanouissent avant qu'elle ne les atteigne. Parfois, elle se révélait en larmes sans savoir pourquoi. Une nuit, alors qu'elle peinait près de la fenêtre, une brise froide entra dans la pièce. Le vent faisait bouger les rideaux doucement, presque comme une main invisible. Et puis elle entendit sa voix. Tu continues à veiller tard. Elle se retourna brusquement. Lucien était là, sur le rebord du balcon, ses yeux rouges sombres brillant dans l'ombre. Je pensais que tu étais parti, murmura-t-il. Il s'arrête légèrement,
si sura trist quel communicata reconnaître. Jai essage, mais certains endroits, retiennent les aims plus fort que la mort. Elle s'approcha de la fenêtre, lentement, sans le quitter des yeux. Tu veux dire, moi? Oui, répondit-il simplement. Un silence flotta entre eux, rempli d'une tendresse impossible. Il n'y bougeait pas. Elle non plus. Leurs regards faisaient tout le travail que les mains inavaient par le droit de faire. Elena posa ses mains sur la vitre. Il fit de même, de l'autre côté. Le vrai Freud spirait leurs peaux, mais qu'était comme si chez touchant pour de vrai. Pourquoi est-tu revenu, Lucien? Parce que je n'y supportais plus de te observer sans te parler. Et parce que, j'ai peur. Peur de quoi? Il détourna le regard vers la ville endormie. De me souvenir de ce que j'étais avant de devenir si monstre. Avec toi, tout revient. La chaleur, le souffle, la douleur. C'est trop, vivant. Elle s'arrête doucement. Alors reste vivant, pour une fois. Il ferma les yeux, inspirant profondément comme pour s'imprégner de ses mots. Les semaines suivantes, il revint chaque nuit. Toujours à la fenêtre, jamais plus près. Ils parlaient pendant des heures, de tout et de rien, de la pluie, du monde, du passé. Parfois, elle laissait voir haute des poèmes qu'il n'y connaissait pas, et il écoutait, les yeux perdus dans le vide, comme si cherchait à retenir chaque syllabe avant que le jour n'y les efface. Un soir, alors qu'elle terminait un tableau, elle demanda doucement. Si tu redevenais humain, que ferais-tu? Il le fixa longuement avant de répondre. Je te toucherai la main. Juste une fois, pour voir si ça brûle encore. Elle sentit sa gorge chenauer. Peut-être qu'un jour, tu pourras. Mais cette promesse fragile fut brisée trop tôt. Depuis quelques jours, Evermist vivait dans la peur. Des rumeurs couraient, on avait retrouvé des corps dans la forêt, pales comme la neige, le sang vidé de leurs veins. Les journaux parlaient d'un prédateur. Les anciens murmuraient que, les ombres se révélaient à nouveau. Elena, elle, savait que quelque chose n'allait pas. Lucien devenait plus silencieux, plus tendu. Ses yeux semblaient plus sombres chaque nuit. Elle finit par lui demander. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi? Il recula comme frappé. Non, mais c'est la fin des means. La fin des tiens. Daughters vampires, plus anciens. Des créatures qui ont oublié ce que c'est que d'avoir une âme. Ils me ont sauvé. Et si, ils apprennent ce que je ressens pour toi, ils te détruiront pour me punir. Elena sentit un froid plus profond que le peur. Que faut-il faire? Partir. Quitte cette ville. Oublie-moi. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu criches que je peux t'oublier, après tout ça. Il aurait voulu crier, le serre, le supplier. Mais il n'y fit rien. Il s'est contenté de murmurer. Alors reste à l'abri, je t'en prie. Pour moi, mais le destin n'y les laisse. Par le temps de se protéger. Cette nuit-là, vers minute, quelqu'un frappa à sa porte. Elle pensa d'abord que qu'était lit. Elle ouvrit sans hésiter, et le corcomar entra. Un homme aux yeux d'un bleu glacial, les canines découverts dans un sorrow cruel. Tiens donc, souffle-t-il. Voilà la petite flamme qui fait battre le cœur de Lucien. Elena recula, paniquée. Qui êtes-vous, son passé, et sa punition? Avant qu'elle n'y crie, il fut sur elle. Sa main glacial serra sa gorge, le plaquant contre le mur. Ses yeux brillants d'un plaisir sadique. Tu sens si bon, humain. Mais une ombre surgit du néant. Lucien, il se jeta sur l'autre vampire avec une rage qu'Elena n'aurait jamais imaginée. Le combat fut d'une brutalité inhumaine. Des corps projetés contre les murs, des griffes, du sang. L'air vibrait d'un feu ancien. Elena, terrifiée, vit les deux silhouettes se battre comme des tempêtes vivantes. Puis tout s'arrêta.
Laughter vampire s'effondre, pousser a silence. Lucien chez tenait debout, vacillant, le visage couvert de sang. Il tremblait, about de forces. Lucien, cria tl en courant vers lui. Non, recule, mais ne l'écoute pas. Elle posa sa main sur sa joue froide. Un cri lui échappa, sa peau brûla au contact de la sienne. Une douleur aiguë la traversa, comme si la vie quittait son corps. Lucien hurla. Il l'attrapa avant qu'elle ne tombe et murmura des mots anciens, oubliés, une prière interdite. Son sang coula de ses lèvres et mêla à celui de Lena. La lumière d'une chandelle vacilla, et le temps sembla suspendu. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit son visage au-dessus du sien, pâle, presque transparent. Il souriait faiblement. Tu es vivante, et toi, souffla-t-il, la voix cassée. Moins quavant, mais, assis pour te voir encore une fois. Elle comprit alors qu'il avait sacrifié une part de lui pour la sauver. Une larme glissa de ses yeux. Pourquoi avoir fait ça? Parce que j'ai déjà perdu une femme que j'aimais à cause de ce que je suis. Je ne voulais pas revivre ça. Il posa doucement sa main à quelques centimètres de son visage, sans la toucher. Tu vois, même mourir pour toi, c'est encore vivre un peu. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éleva, tituba vers la fenêtre, et disparut dans la nuit. Elena hurla son nom, mais seul l'écho lui répondit. Les semaines suivantes, elle la chercha partout, dans les ruelles, dans la cathédrale, dans ses rives. Rien. Lucien s'était effacé du monde comme un souffle. Puis, un matin de hiver, elle trouva sur le rebord de sa fenêtre une enveloppe scellée de cire noire. Et l'intérieur, une lettre. Greater than ma chère Elena. Si tu lis ces mots, c'est que je n'irai plus dans ton ombre. Je t'ai laissé ce qui me restait de mes pour que tu vives, parce que la lumière ne mérite pas de mourir pour la nuit. Ne pleure pas ma disparition. J'ai enfin senti la chaleur que j'ai cherché pendant 4 siècles, la tienne. Et c'est assez pour éteindre ma malédiction. Souviens-toi, l'amour n'a pas besoin du toucher, seulement du courage d'exister malgré tout. Toujours à toi, Lucien. Elena referma la lettre contre son cœur. Le soleil entrait par la fenêtre, chaud et doux. Elle leva la main, et un instant, juste un instant, elle crut sentir quelque chose de tight frôler sa peau. Comme une main invisible, comme un adieu devenu promesse. Dash dash dash.